নমস্কার বন্ধুরা, আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজকে আমরা ত্রিপুরা চ্যানেলের এই ভিডিওটিতে গতকালকে টিপিএসসি নোটিফিকেশনের আন্ডারে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড 2 এর যে 100খানা পোস্ট বেরিয়েছে সেটা নিয়ে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েরি অ্যাজ ওয়েল এস টিপিএসসি সাব ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজের উপর একটি ছোটোখাটো ওরিয়েন্টেশন ক্লাস দেব, যার পরে আমরা টিপিএসসি সাব ইন্সপেক্টরের উপর সিরিজ অফ ভিডিওস নিয়ে আসছি। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে, অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দ্য কন্টেন্ট অফ ত্রিপুরা চ্যানেল ডেফিনেটলি উইল শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। ভিডিও শুরুতে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, দ্য ভয়েস অফ দিস ভিডিও মাইট বি নট আপ টু দ্য মার্ক, কারণ আমার গলা একদমই খারাপ হয়ে আছে। মাই ভয়েস ইজ চোকড। আই এম স্টিল ট্রাইং মাই লেভেল বেস্ট টু প্রোভাইড এ গুড ভিডিও টু ইউ। তো আশা করি তোমরা ইউ উইল বি অ্যাকনোলজিং দ্য এফোর্ট অ্যান্ড ইউ উইল সাবস্ক্রাইব টু ত্রিপুরা চ্যানেল। তো এখন শুরু করছি, হোয়াট এভার দ্য কোয়ারিজ আর দেয়ার। তো সর্বপ্রথম গতকালকে বিকালে টিপিএসসি 100খানা পোস্ট অফ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড 2 সেটা ছেড়েছে, অ্যান্ড ইটস এ গুড রিক্রুটমেন্ট ইন টার্মস অফ ওভারঅল, মানে টিপিএসসি যে রিক্রুটমেন্ট সিনারিও যেটা চলছিল। তো নাও অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন কেম আউট, তারপরে অনেকে আমাকে ডিএম করেছে এবং ডিএম করে বলছে যে স্যার একটু এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা চেক করেন। আমাদের মনে হচ্ছে যে এনিওয়ান হু ইজ নট অলসো হ্যাভিং দ্য স্টেনো ক্যান অলসো গিভ দ্য এক্সাম। তো দেখো, তোমরা জানো পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য স্টেনোগ্রাফির উপর একটা কোর্স থাকা ম্যান্ডেটারি, বাট এবারে যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন দিয়েছে, ইফ ইউ ক্যান সি দিস পেজ, এখানে পয়েন্ট নাম্বার এতে লেখা আছে হি অবলিক সি shall have passed at least higher secondary HS plus 2 or equivalent examination from a recognized board university with minimum 35% marks in average, or he or she shall have passed madhyamik examination with stenography course from any ITI with 35% marks in madhyamics. এই যে অরটা দিয়েছে, এই অরটা দিয়ে কিন্তু ওরা কিছু হলেও এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনকে রিল্যাক্স করার চেষ্টা করেছে। মানে ইন দ্য টার্মস কে আগে কি ছিল, আগে ম্যান্ডেটরি ছিল যে তোমার মাধ্যমিক বা 12-এর সাথে যেটা এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ছিল, আইটিআই আন্ডারে যে তোমার স্টেনোগ্রাফি কোর্সটা আছে সেটা করাটা ম্যান্ডেটরি ছিল। বাট নাও দে প্রবাবলি হ্যাভ ক্যাপ্ট ইট অপশনাল, যেটা আমি দেখে এখনো বুঝেছি। বাট সেটাতে তোমাদের কোনো লাভ হবে না। কেন আমি বলছি, কারণ স্টেনোগ্রাফি যে জিনিসটা, it is not something that you can it is not something, this skill is not something that you can acquire in 2 months time. এটা খুবই টাফ ব্যাপার টু অ্যাকোয়ার এ স্টেনোগ্রাফি স্কিল ইন 2 months টাইম। ইট রিকোয়ার্স 1 year অফ প্রিপারেশন মিনিমাম, ঠিক আছে? এখন ব্যাপারটা হলো, যেটা মানে আমার বক্তব্য হলো, যদিও তারা এটা অ্যাপারেন্ট যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনকে রিল্যাক্স করেছে, whether they have relaxed the stenography test also in the exam, no, ওরা রিল্যাক্স করেনি। স্টেনোগ্রাফি টেস্ট ওরা রিল্যাক্স করেনি, সেটা আছে এক্সামে। তো যখন সেটা আছে, তো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তুমি যদি এলিজিবল হয়ে থাকো, অ্যান্ড ইফ ইউ ডোন্ট নো স্টেনোগ্রাফি, what is the point of sitting for this notification? There is no point of sitting for this notification apart from the fact कि তোমরা হয়তো চেষ্টা করছো টু গেট এ গুড আইডিয়া অফ হাউ দ্য টিপিএসসি কোয়েশ্চেন পেপার কামস। তো সেটা হিসাবে যদি সেরকম হয় যে এক্সপিরিয়েন্সের জন্য তুমি বসতে চাও, দেন ইউ ক্যান সিট ফর দ্য এক্সাম। বাট যদি স্টেনো না জানো, আই ডোন্ট থিঙ্ক দেয়ার উইল বি এনি আউটকাম, ইরেসপেক্টিভ অফ এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনকে রিল্যাক্স করেছে কি করেনি, ঠিক আছে? আরেকটা কথা তোমাদের মধ্যে জিজ্ঞেস করছে, স্যার ডু ইউ হ্যাভ এনি কোর্স অন দিস? Not on this, but I definitely, we have started a course on GRBT2 base batch. তো মোটামোটা তোমরা যদি জানো যে পি এর যে প্রিলিমসের সিলেবাস, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য স্টেনো পার্ট তো আমি কভার করতে পারবো না, ইট ইজ এ টেকনিক্যাল পার্ট। প্রিলিমসের যে সিলেবাস অ্যাজ ওয়েল এজ তুমি জানো টিএসএস, ত্রিপুরা সেক্রেটারি সার্ভিসেসের সিলেবাস, জিআরবিটির সিলেবাস, অনেকটা প্রায় 70-80% দিজ আর ম্যাচিং, ঠিক আছে না? তো ফ্রম দ্যাট পার্সপেক্টিভ, দোজ অফ ইউ হু আর ইন্টারেস্টেড to practice for PA2, you can join the GRBT2 base batch. আমি স্লট আবার খুলে দেব, you can join it easily. তো এটা হলো first part of your query which I was able to answer. Now let's come to an orientation class on
টিপিএসসি সাব ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ। দেখো যারা যারা তোমরা সাব ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজের পেইড ব্যাচে আছো অ্যাজ ওয়েল এস ফ্রম দ্য দ্য ওল্ড স্টুডেন্টস যাদের সাথে আমি ইন্টারাকশন করি, আমি অনেক আগে একটা জিনিস অ্যান্টিসিপেট করে তোমাদেরকে বলেছি, আবার রিপিট করছি কথাটা, যে টিপিএসসি সাব ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজের যে কোয়েশ্চেন পেপারটা, সিন্স ইট ইজ ওয়ান এক্সাম অনলি, আমার মতে ইট মাইট বি ওয়ান অফ দ্য হার্ডেস্ট পেপার্স অফ টিপিএসসি ইন রিসেন্ট ইয়ার্স। কেন আমি বলছি, কারণ সায়েন্স বেসড পেপারগুলি খুব ডাইনামিক হয়, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হলো, ইট মাইট নট বি হার্ডার ইন টার্মস অফ দ্য কোয়েশ্চেন ইউ মাইট নো, প্যাটার্নস ইউ মাইট নো, বাট ইট মাইট বি হার্ড ইন টার্মস অফ দ্য লেংথিনেস অফ দ্য কোয়েশ্চেন। যাতে একটা কোয়ান্টস করতে একটু সময় লাগে, একটা এলআর করতে সময় লাগে। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট টিপিএসসি উইল প্লে উইথ ইউ ইন টার্মস অফ টাইম ম্যানেজমেন্ট। তো টিপিএসসি এসআই এক্সাইজের সিলেবাসটা যদি আমি দেখি সাইমালটেনিয়াসলি, তাহলে দেখবো এত ভাস্ট এরিয়া আছে যে এটা কোথা থেকে পড়বো না, দ্যার ইজ নো ক্লু হোয়াটসএভার। তো আমরা যেটা পার্সোনাল মানে আমাদের পেইড ব্যাচের যে জিনিসটা আমরা এস্টাবলিশ করে করছি, সেটা হলো যে উই আর গোয়িং থ্রু ডিফারেন্ট বুকস অফ জিকে পার্ট, যেখানে ডাইনামিক সায়েন্সের উপর জিকে আছে, এনসিআরটি সায়েন্সের উপর জিকে আছে, as well as we are going through, obviously we will start with Lucent very soon. তো লুসেন্টটা পুরোটা পড়লে পরে অ্যাটলিস্ট 5-10% কোয়েশ্চেন্স তো লুসেন্ট থেকে আসে। এবং we are trying to bring out a unique মানে অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। তোমরা লাস্ট যদি পেপারটা দেখে থাকো এক্সাইজের, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ওয়ার কোয়াইট ইনডাইরেক্ট, ইট ওয়াজ হার্ড, এবং এগুলো ট্রেডিশনালভাবে পড়লে হবে না। You need to understand what you are basically going through. For example, USA ইন্ডিয়ার মধ্যে এখন একটা সমস্যা চলছে, আপ টু 50% অফ ট্যারিফ চলে গেছে। সো আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াট হ্যাপেন্ড অ্যান্ড why USA is basically against India. Probably it is hypocrisy only, but the main reason is that India is exporting a lot from the Russian oil market. ঠিক আছে, তো এরকম রিজনগুলো তোমাদের বুঝতে হবে, বুঝে তোমার অ্যান্টিসিপেট করে তোমার প্রত্যেকটা জিনিস পড়তে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। অ্যান্ড উই ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম ইন ফ্রন্ট অফ আস। উই আর রাইট নাও ইন অগস্ট। আই এম অ্যান্টিসিপেটিং the exam to happen December, January, or at max February of next year. February পরে তো যাবার কোনো চান্সই নেই। সো উই হ্যাভ রাফলি অ্যাবাউট 6 months অফ প্রিপারেশন, যার মধ্যে আমার লুসেন্টও শেষ করতে হবে, সব কিছু পড়তে হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার তোমার মক্সও দিতে হবে। সো দেয়ার আর 3 stages অফ প্রিপারেশন ফর এসআই এক্সাইজ। দ্য ফার্স্ট 4 months আই ফিনিশ অ্যাজ মেনি MCQs অ্যাজ আই ক্যান, ঠিক আছে। The next 2 to 3 months I go through different patterns, dynamic, current affairs and GK for the last 6 months or 7 months, and then as the exam date is declared before 1.5 months, minimum I give 10 mocks. 10টা মক আমার এসআই এক্সাইজের উপর অ্যাট এনি কেস আমার দিয়ে যেতে হবে, না হলে আমি এসআই এক্সাইজে একটা সাইজেবল নাম্বার পাবো না। এবং নাও এভরি অ্যাসপিরেন্ট, যে কথাটা বলি, এভরি অ্যাসপিরেন্ট হ্যাজ ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিস, কারণ ওদের ডিফারেন্ট স্ট্রং অ্যান্ড উইক পয়েন্ট আছে। মাই টেক ইজ দ্যাট ইফ ইউ আর গুড ইন কোয়ান্টস অ্যান্ড লজিক্যাল রিজনিং অ্যান্ড ইংলিশ, দেন you are at least ensuring at least you are good for 35 marks, and if you can do well in the Lucent and GK part, you will end up getting 50 marks. ঠিক আছে, so you need to understand out of the total marks, at least one should be aiming for 55-60, taking into account the competition right now, without the essay or the report and all this part, so as to come in the merit list. I'm talking directly about the merit list part. So now how will we proceed in the next videos? Sample questions আমরা যেগুলো প্যাটার্নে আছে সেগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিও থেকে আমরা ডিসকাশন করব। We will discuss the hardness of the questions. Once we have discussed all the same, after that we will try to take, মানে আমরা অফলাইন পেইড ব্যাচে তো আমরা অনেকগুলো মক নিচ্ছি,
We will try to take 1 or 2 online mocks also, free for all, so that you guys can prepare yourself sitting at your house. বাট মনে রাখবে কয়েকটা জিনিস, একটা হলো সায়েন্সে ভালো হতে হবে, আমার সায়েন্স পড়তে হবে, তারপর এমসিকিউস করতে হবে মোস্টলি, আমার কোয়ান্টস আর লজিক্যাল রিজনিং অ্যাজ ওয়েল এস ইংলিশ পার্টটাতে মিনিমাম ভালো হতে হবে, এবং আমার লেখার প্র্যাকটিসটা রাখতে হবে, এসে আর রিপোর্ট। সেটার উপর তো অলরেডি উই হ্যাভ গিভেন ওল্ড ভিডিওস। তোমরা যদি ত্রিপুরা জার্নালের চ্যানেলে যাও, you can find out old videos on essay and report, presi, letter writing, all those things. সেগুলো তোমরা প্রিপেয়ার করতে পারো। ইউ ক্যান সি দ্য স্যাম্পল কপিজও আমি চেক করেছি। জাস্ট ইউ নিড টু গুগল গোয়িং থ্রু আওয়ার ত্রিপুরা জার্নাল চ্যানেল কে essay writing, letter writing, report writing, you will get sizable number of videos on the same. ঠিক আছে? তো দ্য নেক্সট ভিডিও মানে আমি আজকেই দেওয়ার প্ল্যানে ছিলাম, বাট বিকজ অফ দ্য থ্রোট আই ওয়াজ আনএবল টু গিভ। তো এর মধ্যে পিএরটা বেরোলো, সো অ্যান্ড লট অফ কোয়ারিজ ইউ হ্যাভ রিগার্ডিং এক্সারসাইজ। তো সেটার জন্যে আমি তোমাদেরকে ভাবলাম একটা ওরিয়েন্টেশন দিয়ে নিই, দেন ফ্রম দ্য নেক্সট ভিডিও অনওয়ার্ডস উই উইল জাম্প স্ট্রেট ইন্টু দ্য কোয়েশ্চেন্স। ঠিক আছে? এবং দোজ অফ ইউ হু আর ইন দ্য পেইড ব্যাচ, গেট রেডি ফর এ মেগা রিক্যাপ কুইজ on essay exercise. Please like, share and subscribe to Tripura Journal, and pardon for the voice if it is not coming well.